This city is cut off from the world. Sanaa in the north of Yemen has been around since ancient Rome and is mentioned in the Bible as the capital of mountainous region. A real gem. But in the last 6 years, a terrible war has rendered it isolated. Millions of inhabitants are living under an embargo and are being bombed. That's where we are headed, one of the most inaccessible places on the planet. After months of preparation, we arrived in Aden, in the south of Yemen, a few hundred kilometers from our final destination. Since 2015, a war driven by economic and religious motives has divided Yemen in two. The east and south are governed by the local authorities, supported by Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Confronting them in the northwest is a territory controlled by rebels. It's difficult for journalists to get there. The Emiratis and Saudis are blocking all the access points. We drive to this forbidden zone from Aden. We leave at dawn, feeling a bit uneasy. Only a few people from the west have traveled this road in the last 6 years. We have 2 Yemenis with us in the car. For their safety, we don't film them. They know the risks. No one should permit journalists to go north, towards the rebels. Tu évites les postes de contrôle qui sont compliqués. Tu passes après facilement. Saudi Arabia and the United Arab Emirates have control over this land. Militias and terrorist groups also operate here, including Al-Qaeda. The Kouachi brothers, the killers of Charlie Hebdo, came to Yemen. It takes 15 hours to reach Sanaa via the side roads. Ça, c'était en route pour les contrebandes et c'est abandonné par l'État. There are 38 checkpoints over 500 kilometers. Ouais, 3 usines entre Aden et Al-Rida ont été bombardées. Ouais. Et t'as les dates auxquelles elles ont été bombardées à peu près? La fin de 2015. Dans les 6 premiers mois de la guerre. Ouais, c'est ça. We crossed these front lines with Joseph Briham, a French human rights lawyer. He wants to document the war crimes cases he has already been involved in. Les juges français ne peuvent pas y aller, les policiers français ne peuvent pas y aller, donc ils peuvent pas enquêter, et donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. The Saudis and the Emiratis are locking down the whole region. This road is the only one spared by the air raids, a gap in the embargo. The border is coming up. After hours of driving kilometers of dirt roads, we enter this war-torn territory. 21 million inhabitants live here, surrounded. That is 6 Yemenis out of 10. This war is most often described by the Saudis, Emiratis and their allies. We decided to witness it with the people on the other side of the border. It's a vicious, famishing war. According to UN agencies, the malnutrition rate among children is one of the highest in the world. 16 million people don't have enough to eat. It's a terrible war where weddings and funerals are deliberately bombed. The place where on both sides teenagers are enlisted for battle. Where foreign mercenaries are recruited on a mass scale, where torture is becoming the norm. Our on-the-spot investigation reveals dangerous arrangements between Al-Qaeda, Saudi and Emirati leaders. They are financing Al-Qaeda. They are giving free weapons to Al-Qaeda. A dirty war where all sides commit atrocities.
Sanaa, the rebel capital. Every year in March, thousands of activists celebrate the beginning of the conflict in the streets. Three million people live here in a region dominated by a little-known school of Islam, Zaydism. For the past 6 years, Ansar Allah, a political and military movement created by powerful families from the north, has been the head of the local authorities. It monitors the population and controls the ministries. The old city, where millions of tourists used to wander, is now a place of anti-American, anti-Israeli and anti-Semitic sentiment. In the market, a man wants to persuade us that life in Sanaa after 6 years of war is normal. Haya Qasem Surua is a local star on social networks. Not one word against Ansar Allah. If Sanaa is suffering, it's because of the enemy's bombing. أستاذ جميل والنزار وحزبه ماذا عن هذه المدينة؟ ما تحتاج هذه المدينة؟ ضربوا وتأثرت بعض المباني كثير. هو ذا القاسمي هذاك. دمروا الأشياء التاريخية حق صنعاء. دمروا أشياء كثيرة تاريخية. يعني ما عاد الله بصعوبة. ما فيش مجاعة سمو فراغ والشعب راضي ومتماسك وعنده عزيمة وإرادة يعني حياك حياك حيا شكرا لك يعطيك العافية. After the first Saudi bombing, Sanaa, with its 3,000 years of history, was declared endangered by UNESCO. يعني هذاك البيت اللي تضرر بيت 2 3 4 حوالي 5 نعم. يعني حوالي أسرة كاملة في بيت واحد. يعني قمروا يعني يخرجوهم حتى كلهم توفوا. توفى الأب وأخوه وشقيقه وزوجته وابنه أسرة كاملة. أسرة كاملة. Facing the Ansar Allah rebels since 2015 are these three men, Saudi Mohammed bin Salman, Emirati Mohammed bin Zayed, and between them the Yemeni president in exile, Mansour Hadi. A sole candidate elected in 2012 after a period of unrest, he led an unsuccessful transitional government before being ousted by Ansar Allah. To reinstall this president exiled to Riyadh, the Emiratis and the Saudis formed a coalition with the agreement of the UN. And thanks to the weapons provided by the American, British or French, they have an advanced arsenal which is sometimes used against their own people. This war has already killed 230,000 Yemenis. Throughout Europe, non-governmental organizations are taking action. In Great Britain, Germany and Italy, arms dealers are facing unprecedented proceedings as civilians are dying in Yemen bombings. The French lawyer Joseph Briam has filed 2 war crime complaints in Paris against Saudi Ben Salman and Emirati Ben Zayed. His investigation began on one of the most deadly strikes. On va recueillir des témoignages de personnes présentes, des témoignages de première main et éventuellement des victimes qui accepteraient de se constituer partie civile ou qui accepteraient de déposer plainte pour qu'on ait plus de personnes encore lors du procès éventuel à Paris. This bombing hit the outskirts of Sanaa, a residential area. This building was a reception hall. On October 8, 2016, the Minister of the Interior was paying tribute to his late father. C'est le site là, c'est ça? C'est du délire.
Bon, on est vraiment en pleine ville, à côté d'immeubles, à côté de zones d'habitation. Ça ressemble pas vraiment à une caserne a priori. On tire pas plusieurs missiles sur un truc comme ça avec une énorme foule si on n'a pas une volonté de faire très mal et si on n'a pas une volonté de massacrer un maximum de personnes. هذا مدخل الصالة الأساسي مدخل الصالة تمام. وهنا كانت الساعة 1 ظهرا أثناء تواجدنا لاستقبال العزاء يوم السبت 7/10/2016. Nasser Al-Wishan was present. He's the brother of the targeted minister and one of the sons of the deceased. كل أسرتنا بيت الرويشان كل كامل متواجدينها. The tribute ceremony for this influential family was announced on Facebook. يعني مهما وصفنا ما نقدرش نعطيه الموقف حقه لأنه كان بشع غاية في التعاون. For this kind of event, only men and children were invited. هذه حقي الحذاء ماركة بولو متعالم بها أنا لسه هذه حقي الحذاء صحيح علي تذكرها بولو D'accord. Ansar Allah left the crime scene intact so that no one would forget. La salle était pleine. more 1000 قالوا في ناس يجوا وناس يخرجوا على طول من كثر العدد كان كبير جدا. This is the room a few minutes before the bombing. الضربة الأولى هنا كانت الساعة 13 دقيقة بالضبط. Celle-là, c'est la première. OK. The international investigation will reveal that the shot came from a British tornado of the Saudi army. Ahmed Al-Wishan was thrown to the ground with his feet cut off. حسيت قليل هكذا قليل حاجة بس هكذا فجأة قمت استنهض أقوم أساس أخرج أشوف الباب هذا يقول دخان أشوف رجلي ما صرت أوقف بعد ما خرجت من الباب السبب الثاني ضربها. As survivors tried to escape, Il se passe combien de temps à peu près entre la première et la deuxième bombe? 5 just only 5 minutes. وبعض الناس يعني وبعد الضربة الأولى كان بعض الناس من الدخان وقع الدخان ولا حريق كانوا يمشوا بدل ما يخرجوا من هذا الباب يرجعوا يدخلوا لها هنا الحفرة. طبعا الجثث تفحمت نازل واكثرها هنا اشلاء مقطعه من هنا واخر حركه لهم كانت يعني بعضهم كان عامل كذا هكذا يعني وهو يعني حج اسمه وهو متفحم. the Minister of the Interior was the target, yet civilians were the victims. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de militaires ou de membres du service de sécurité qui étaient présents? ايوه جو شخصيات بس ما كانوش يعني انهم مؤثرين مثلا في الجيش او كذا. كانوا بعضهم متقاعدين وكانوا بعضهم. Mais ceux qui n'étaient pas à la retraite, est-ce qu'ils étaient au repos ou est-ce qu'ils étaient en service? وبعدين حضروا بزيهم المدني ما حضروش يعني. Donc ils n'étaient pas en service? Ils n'étaient pas en service. D'accord. This bombing represents a war crime because, in order to eliminate one person, pilots knowingly hit hundreds of innocent people around him. The target was this man, Jalal al-Ruwayshan, who became Deputy Prime Minister in charge of the security services. He narrowly escaped the bombing. من ال 150 تقريبا شهيد 25 شخص من أفراد أسرتنا. The minister is convinced that it was a deliberate act. أعلنا في الفيسبوك كتبنا في مواقع التواصل يعني لا يمكن القول بأنه لم يكن يعلم أحد أن هناك قاعة عزاء مستحيل وقال صراحة بأنه اعتمد على معلومات العمليات التابعة لحكومة هادي. The toll was 193 dead, including 30 children and 890 injured. Among the injured were many family members of the deceased, such as Ali Ahmed, Salim Salah, and Nasser Al-Wishan. With medical evidence, they not only give their testimonies, but also join the complaint filed by the French lawyer against the Saudi and Emirati leaders. ولكن إن شاء الله نأخذ ثارنا ونرفع قضيتنا هذه إلى محكمة العدل الدولية، نأخذ القصاص وأخذ
من ارتكبوا هذا الجريمة. After the UN and several NGOs investigated the bombing, Saudi Arabia finally acknowledged their mistake. But to silence the activists and avoid a trial, the Gulf monarchy is said to have offered money to the victims. السعودية هي كانت تخلص من أول يوم، هي حاولت تتفاوض معي أنا شخصيا إنها ترسل فلوس على أساس إحنا نهدأ ونسكت، بس إحنا رفضنا. أقول لها من البداية، قول لها ما فيش توقيع، وقول لها في نفس الوقت قول لها بن سلمان وبن زايد هم سعيدين إن الجرحى أو الشهداء يقبلوا تعويض، هم سعيدين افرحوا فرحة. هاي اتصلوا، لكن إحنا الشيء قالوا ياخذ مجراه الجنائي. Planes of the coalition are said to have killed nearly 9,000 civilians. No war crimes trial has yet been held. 30 minutes from the city centre, one of the mountains overlooking Sanaa. Ansar Allah has a strange collection here. It is scattered over an area of several square kilometers. Tens of thousands of munitions, of all sizes, of all brands. Some have exploded, others have not. Ali Safra runs a weapons expertise center close to the rebel government. He leads us to the most deadly devices. إنها 2500 غارة عنقودية. طبعا القنابل العنقودية لأنه لم يتم وضع معيار لها، لم نستطع أو بيقولوا 99.1 أنك ما تحملها لأنها خطيرة الانفجار. لم نستطع أخذ إلا السنابل الموجودة. The UN, however, has prohibited the use of these munitions in a 2008 treaty, but no country in the Arabian Peninsula has signed it. The French lawyer takes advantage of this visit to look for the type of bomb that fell on the funeral hall. In the rubble, there were pieces identical to one bomb found there. جيبي 12 برأس حربي 82 برأس حربي 82 حسب معرفتنا وحسب ما تم ذكر في تقارير دولية المصنوع من مكونات مادة اسمها HS. لا تأثير كبير جدا وتأثير واسع في عملية التدمير. Est-ce que ces missiles, ces bombes peuvent avoir pour intérêt de détruire des bâtiments? كان آثاره كبيرة في الصالة الكبرى. كل الأعيان المدنية تم توثيقها إلى الآن باستخدام هذا الصاروخ كانت آثاره مدمرة وكارثية على البشر والشجر والحجر. To make matters worse, according to these ballistic experts, some models contain components that are toxic to the population. يا أمين هذه جزم GBU 39. سلسلة ودور شركة أمريكية تصنع عناصر سامة من الناحية الكيميائية ومن الناحية الإشعاعية، والسام الخارجي مصنوع من اليورانيوم المنظم. تأثيرها مدمر وكارثي وقاتل في نفس الوقت. This dirty war has a cost. It's terrible for the population, and especially for the most vulnerable, the children. A large number of them die in silence in hospitals. If not, they work from the age of 10. Here, the doctors themselves are overwhelmed. In Houthi, for Dr. Khalid Sulail, every day is a crisis. Between patients who have no money to pay for their treatment and managing the hospital, Dr. Sulail is on all fronts. There's a pharmacy, and every emergency will have a pharmacy. المبالغ قيمة الدواء تضاعف 300 ضعف من قبل العقوين الآن. من فين احنا نستورد؟ ما فيش عنا إمكانية. In Houthi, the temperature can rise to 45 degrees. Without air conditioning, vulnerable patients cannot bear it. طفاء الكهرباء أدى إلى كثير من الوفيات داخل قسام الأطفال، لأنه ما كانش معنا إلا الإضاءة فقط والمراوح. طبعاً الآن نحاول قدر المستطاع أن احنا نخلي التكييف شغال 24 ساعة لئلا نفقد حالات كثيرة. What he also wants to show us are the new diseases that have appeared since the beginning of the war.
هذا ايوه في عندنا حالات كثيره. كم هي مسجله عندهم الحالات؟ ورينا السجل. طبعا هذه الان لو تلاحظوا حق الاطراف قصيره. We have 22 congenital anomalies only in this section, in this department. 22 congenital. This is hydrocephaly. الحالات موجوده بس قليله. عوامل ولاديه تمام، عوامل خلقيه يعني من نفسه متورث من الاوراث، يعني تقول اوتوزومال ريسيسيف، اوتوزومال دومينيت من الاجداد يعني. ايش علاقه العدوان والحصار؟ في كيميكال تمام، في كيميكال يعني موجود نتيجه الروكيت، نتائج الضرب، نتائج الحروب تمام. لا الان من بدايه العدوان ظهر الدفتيريا اختفت من اليمن سنه 82 وعادت للاسف. ايضا حالات الاسهال توفي بالعشرات بالمئات اشخاص بسبب وجود الكوليرا. الان ظهرت عندنا امراض جديده من حالات السرطان، حالات الكونجينيتال اللي وريناكم الان جزء منها، حالات تشوهات خلقيه كثيره جدا لم تكن معهوده ولم تكن معروفه. موجود حالات تشوه خلقيه، الناس حصل عندها اسمه عدم استقرار سواء معيشي او بيئي او نفسي. كل هذا بسبب العدوان ادى الى ظهور هذه الامراض، سواء الامراض السرطانيه، والحدود نالت نصيب الاسد بالنسبه للحالات السرطانيه للاسف الشديد. Hodeida Hospital has to do a lot with little. There is no room for all the patients. إرادة الله يا إما ينتظر في الطوارئ حتى يفضلوا سرير هنا أو ينتقل إلى رحمة الله. This year, this forgotten war has not been a major success. The UN asked donor states for nearly 4 billion to support Yemen. It has received less than half. مرتب واحد منهم ممكن يؤدي إلى فتح 30 سرير. ما يوصلش. الآن مرتب واحد من اللي يشتغلوا مع اليونايتد نيشن أو الأمم المتحدة يغطي لنا القسم لسنة. طبعا كلهم هذول يشتغلوا بدون مرتبات، بدون حوافز، بدون شيء. متبرعين في سبيل الله. يهم الوطني فقط يؤدي إلى أنهم موجودين فقط. According to UN agencies, Yemen is facing one of the worst famines in the world. 400,000 children are reportedly at risk of death. In this specialized service, 74 children have been taken in as emergencies in the last few days. الدكتور خالد، هذا داون سندروم with severe malnutrition، يعني بسبب الاوضاع اللي عندنا والاوضاع المعيشيه الان، يعني يحصل لهم سوء تغذيه شديده جدا مع اسهالات مصحوبه مع سوء التغذيه. البيشنت هنيك فور جلوتين فري. ايوه نو افايلبل ان يمن، يعني ما في معانا بسبب الحرب والاوضاع اللي احنا فيها. البيشنت الان هذا على دايجنوستيك ات ناو سيليك ديسيز، الان دايجنوستيك يعني بيفور نو. هذه الان وضعها ممتاز جدا، بتخرج ان شاء الله يعني 4 5 عندنا. With already 2 children per bed, Dr. Khalid has to get them back on their feet in just 5 days. Unstable, maybe after 1 day go. أول حاجة F75, then F100. After milk maybe give رتف. هذه احنا شخصناها الآن ولها عمرها 9 سنوات، ما حد داري ما عندها. وكرونيك دياريا والحمد لله رب العالمين وصلت تشتغل ممتاز. لأنها سيلك ديسيد. يشتغل مع هذا كواشكور لور لمب أوديما، يعني هذا ينقص البروتين والألبومين في البول. فيس أوديما لور لمب أوديما. قال لك ما هو السبب أن توصلوا للمرحلة. السبب أن توصلوا للمرحلة هذه. تعال. إيش السبب؟ ما هو أوضاعكم المدهورت، ما هو السبب يعني. يعني سوء تغذية. ما كيف بتدخلكم الدخل يشتغل زوجك ما بيشتغل. موتور. زوجها يشتغل على متر وكان ما بيشتغل وظيفة ويشتغل على متر ووضعهم السيء يعني. والمرتبات انعدمت على المواطنين، وكمان حتى المواد الغذائيه اللي توصل ودي مخزنه في البحور الله اعلم يعني كم ايام وتخزينها ما ادري كيف سوء التخزين عندهم. بهذه الاسباب كلها يعني متجمعت علينا على الشعب اليمني. As if that wasn't enough, health centers are also hit by bombardments. In 2018, in Hodeida Hospital, 40 civilians died under Saudi coalition fire. The lawyer, Joseph Briam, has an appointment with one of his partners, a Yemeni NGO that documented the strikes of the Emirati-Saudi coalition in order to alert international authorities. ولدينا توثيقات لأكثر الضربات الجوية التي استهدفت مدنيين
وهناك لدينا توثيق كم أكثر من 800 واقعة تم توثيقها ببيانات الشهود وكذلك بيانات الضحايا. The NGO collects evidence of war crimes and draws up lists. Here, 25 bombed family reunions, weddings or funerals are listed. Here, a list of health facilities affected, 56 hospitals and dispensaries. But the NGO is investigating more unprecedented crimes, such as an attack on the 31st of August 2019 against this former university, transformed into a prison for coalition soldiers captured by Ansar Allah. طبعا هذا كان سجن لاحتجاز الأسرى. الأمم المتحدة وكذلك اللجنة الدولية للصليب كانت تزوره باستمرار وتعلم أنه سجن للأسرى. D'accord, ok. 8 buildings, 8 missiles, a total of 140 dead, all prisoners in theory protected by the Geneva Convention, and only 43 survivors. I'm extremely shocked and saddened by what I have seen. On the scene, a representative of the International Red Cross is left bewildered. You know, I'm also extremely saddened because it's the mandate and the role of the ICRC to protect and assist detainees. 2 years after the massacre of its own imprisoned soldiers, the coalition still claims it was targeting weapons stockpiles. Est-ce qu'il y avait un objectif militaire? Par exemple, est-ce qu'il y avait une caserne? Est-ce qu'il y avait une usine de fabrication? لا يوجد أي مصنع للأسلحة وإنما تحالف في كل الضربات يزعم أنه تم استهداف معسكر أو مصنع للأسلحة أو للصواريخ. This assessment was recently confirmed by UN experts. So why did such a war crime take place? The Ansar Allah leader in charge of the negotiations for the release of the prisoners has an explanation. It's shocking. كنا على وشك الاتفاق معهم على عملية تبادل والسعوديين كانوا معارضين لهذه الصفقة مع القيادات الميدانية في تعز والسعودية كانت رافضة لهذه الصفقة. السعوديين دائما يتحكموا في ملف الأسرى. A crime in the form of a warning, a reminder of who is the master. Despite the strikes and blockade, Ansar Allah troops are gaining ground against the forces of the exiled president and his Saudi protectors. In 2021, Ansar Allah's army is said to have 200,000 men and homemade combat drones. It is financed by influential Yemeni businessmen. Like Yahya al-Habari, he once made his fortune in real estates and import-export. He's one of the patrons of Ansar Allah. He left London at the beginning of the war to oppose with his fortune the president in exile in Saudi Arabia, Mansour Hadi. This is Hadi's car, Abdurrabbus Mansour Hadi's car. I bought it 5 years ago because there was a lot of fundamentalists, Qaeda, ISIS in Sanaa and in Hudaydah and the countryside. Now I didn't use it unless I have foreigners, you know, to keep the foreigners in the car if they are afraid to be in town. Our historical... In his bulletproof 4x4, he takes us to one of the leaders of the rebellion. One of the most wanted men by the coalition, Muhammad Ali al-Houthi. Muhammad al-Houthi is a person which is very well welcomed by the people in the country. He's number one. Also, he has a big hand on the war. He's a warrior. He's a warrior. The meeting takes place at one of the businessman's properties, far from Sanaa. The Al-Houthi family founded Ansar Allah. For 50 years, they have been one of the most influential families in the region. So much so that the Emirati-Saudi coalition refers to all rebels as Houthis. These people are protecting Yemen, fighting for Yemen, and they have lost thousands of martyrs. You know, since, you know, the actual Saudis, you know, start
to fight with them. They decided to become a regime. Millions of people respecting them and believing in them. Mohammed Ali Al-Houthi, 42 years old, has been the president of the Revolutionary Committee since the beginning of the war and is one of the regime's leading figures. He's one of the heads of the regime and is the target of the Emiratis and the Saudis and has already been personally attacked by the coalition's planes. According to his detractors, his family has pledged allegiance to Iran, the Saudi sworn enemy. نحن نقول للجميع أن تعالوا جميعا لنكون صلتنا بالقرآن الكريم بعيدا عن المذهبية والطائفية والمناطقية. This appealing pacifist talk doesn't fit reality. Ansar Allah does indeed benefit from Iranian recognition and even, according to UN reports, from military assistance, the result of an eventful history. In these mountains of northern Yemen, like the Houthis, a majority of the population belongs to the Zaidi community. Zaidism, a branch of Islam, is accepted by the Iranian Shiites, but rejected by the Saudi Sunnis, followers of Wahhabism. The Zaidites ruled these lands from the 9th century until the 1950s, and since its creation in the 20th century, the Saudi state has sought to destroy the Zaidi influence. In short, it's a clash between two religious fundamentalisms with a secondary plan of making lots of money off of oil. لدينا هنا أيضا نفط كبير ولدينا هنا غاز ولدينا أشياء كثيرة يعني نستطيع أن نستفيد من هذا الموجود أمام الحديدة وأمام راس كثيب وأمام كل هذه الأشياء الآن متوقفة علينا. معنا نفط كثير أكثر منكم في أوروبا. The context of the conflict is one of grim economic and energy calculations. Yemen's oil reserves are not as large as those of its neighbor Saudi Arabia, but they are still very substantial. Then there are the pipelines and refineries, as here in Marib. In addition to the oil stakes, Yemen's shores allow it to have a direct influence on international trade. From the Bab el-Mandeb, over which the coalition and Ansar Allah troops are fighting, part of the world's maritime traffic passes through on its way to the Suez Canal. يريدون منافذ على البحر العربي، يريدون منفذ للسعودية على البحر العربي. يريدون أيضا السيطرة على هذه الجزيرة، وهذه تعتبر جزيرة استراتيجية بالنسبة للشعب اليمني سواء اقتصاديا أو للحفاظ على الممر. الله أكبر. More than a religious war, the war in Yemen would be for the control of a world trade route and oil. All Yemeni oil facilities are now in coalition-held areas. Without their agreement, not a drop of oil enters the north. Finding oil is Amar Saleh al-Adrahi's mission. He runs the Yemen Petroleum Company. The man never travels without his bodyguards. Why security for him? Yes. Yeah, because gun him or anything. Daesh. Yeah, Daesh. ISIS. Maybe kill him. Now in Yemen, anyone famous is targeted. He wants to show us what an oil blockade looks like, only a few hundred meters from his office. At the capital's largest state-owned petrol station. It's hard to miss the hundreds of cars in line, many hours of waiting, and an anti-demand control. ما يكون موجبة السيارة الموجودة معه اللوحة 40 لتر في الأسبوع الواحد للمواطن وبيضطر المواطن ينتظر 24 ساعة للحصول على 40 لتر يعني سيارات الآن هذه تتسع إلى 100-120 لتر ومع ذلك 40 فقط مرة واحدة يمكن الساعة 3 ونص علشان نطلب الله مثل عيش في تاكسي إشارة الوقود فويل أويل زيرو نطالب بالأمم المتحدة ونطالب كل من له قرار وكل من له خليه يجي عند هذا نفك الخناق على اليمنيين ضاقوا اليمنيين خلاص قد ضاقوا ذرعا من هذه الحرب فكفانا حصار يومين شهرين من بداية العام 2021 حتى اليوم لم تفتح سوى في يناير
وفي يونيو شهر 2 و3 و4 و5 مغلقة. Strict rationing, months of shortage, bypassed only by smuggling. The survival of the whole of northern Yemen is at stake. نوضح لكم جزء من المعاناة بسبب انعدام الوقود بسبب أعمال القرصنة. هنا نوضح لكم مجموعة من القاطرات النقل الثقيل محملة بالمواد الغذائية يقومون بالإفراج عن سفن محملة بالمواد الغذائية لكن لا يوجد الوقود، يعني تكون معرضة للشمس وللتلف أكثر من أسبوع، معرضة للشمس درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، لأن سفن القمح والمواد الغذائية يتم الإفراج عنها ولكن لا يتوفر الديزل. Ansar Allah accuses the coalition of piracy. Under embargo, the North can only obtain oil from one of its enemies, the United Arab Emirates. The ships are then searched in Djibouti by the coalition and the UN. Once checked, they head for the port of Houthi, but often tankers are diverted for months to a Saudi port, Jizan. الآن السفن المحتجزة الآن أمام جيزان توجد الآن سفينتين محتجزة فوس سبريت جي تي فريدوم. فوس سبريت محتجزة من 193 يوم. فوس سبريت تصريح الأمم المتحدة تصريح دخول. Houthi, Yemen's main port on the Red Sea, held by Ansar Allah. Fighting is rumbling nearby, just to the south. There are checkpoints all over the city. Houthi is mainly the oil port, a secure but rather eerie area. There have been no tankers for weeks. Most of the employees have been sent home. تعال بليز يا محمد قلنا لك صلحي درك بالليل. نمبر 15 يا مو غاز بنزين يا empty يا لوك لا يوجد وقود. In Yemen, all transport and all electricity comes from oil products. قطاع الصحة، قطاع الكهرباء، قطاع الزراعة، قطاع النقل، جميع القطاعات تضررت نتيجة حصار المشتقات النفطية، الحصار الجائر اللي لا مبرر له. هذا نداء استغاثة من مؤسسة كهرباء الحديدة. طلعوا نداء استغاثة. This terminal could hold up to 100,000 tons of petroleum products. ما فيش ناقلة نفطية على الإطلاق في الأرصفة. آخر ناقلة منذ بداية العام ناقلة واحدة فقط. For the 21 million Yemenis under embargo, not only is petrol scarce, it is twice as expensive. On the Red Sea, near the oil terminal, the entire fishing industry is struggling. The fishermen of Houthi used to go to sea for several days, as far as the coast of Eritrea. They used to supply half the country with fish. There are many children on the docks, and fewer fish than before. هذه الآن أسماك كرش فقط. هذا القارب متخصص بالقرش. Muhammad Al-Hassani is the president of the Fishermen's Union. There are hundreds of ship owners and thousands of sailors. Houthi is the largest fishing port in the country. قوارب يعني طابور طويل من القوارب ينتظر فرصته للإبحار. طاقم منتظر لأنه ما مش مشتقات نفطية. مش موجودة المشتقات النفطية وأيضا توجد بشكل غالي جدا فوق طاقة الصياد. السلام عليكم. طبعا أنتم جاهزين صح؟ Before the embargo, a litre of petrol used to cost 700 riyals, less than €1. الآن أصبحت بدل ما كنا نشتري الرتل ب 350 الآن 800 ريال. 800 ريال. الآن يكلفك حق ريحة البترول مليون 200 مليون ثلاث. بالنسبة أنتم الآن هل تكفيك 10,000 ريال مثلا؟ ما تكفيش تكون مديون 20 30 40 50. إذا وصلت دين ل 300,000 تراكب على البحرين. لحد الآن نترقب.
يعني عندنا البحر ما تبغى تدخل Regardez. While waiting for the next ship, 80% of the fishermen stay in the dock. هذا المكان حراق اليومي في ظل الأمن والأمان كانت كل الطاولات مشغولة هنا تأتي المطاعم تشتري حاجتها. They used to catch over 100 tons of fish a day. Now they catch only 10 tons. The price of petrol is not the only reason. اليوم اللي يركبوا البحر هم المغامرون سواء بالإبحار رغم التهديدات. The threat is the war that rages even at sea. Suspected of arms trafficking, more than 100 fishermen have been killed at sea in the last 6 years by coalition fire. قوارب من هذه الأحجام وأيضا من تلك الأحجام الصغيرة الفيبرات الذي يعمل على متنها 4 إلى 5 وكانت تعمل على عملية التفتيش أيضا كانت تقوم بالتفتيش ما تقش أي شيء قد يهدد يعني يهددها بالخطر. كيف كان رح تصل عندكم؟ الدنيا خوف ما قدرنا حتى نقرب البحر حقنا كثر البوارق ولا المنطقة الكثيرة اللي تمسك الصيادين. وهناك أيضا قوارب كثيرة انطلقت الإبحار ولم تعد. واجهت الكثير من القصف واعتقالات بلغ يعني حد الآلاف من الصيادين. مثلا في قضية أبناء البطاح الأربعة فقدوا مع زملائهم من البحارة ووجدنا قاربهم محطم. قمنا بالعزاء لكن بعد فترة اكتشفنا أنهم أحياء يرزقون ولكنهم معتقلون لدى السعودية. Saudi forces control Yemen's territorial waters, but not its mountains. To remove Ansar Allah from these hills, fighter planes are not enough. It takes fighters on the ground. The coalition doesn't have enough of them. It has therefore hired the services of several thousand Sudanese, whether they are mercenaries or soldiers. This Sudanese soldier is a prisoner of war, arrested in October 2019. We asked to meet him. Recruited and paid by the Saudis, he was supposed to carry out border guard missions. كلنا على علم انه حدود السعوديه يعني تكون قوات مرتكزه في الحدود مهمتها حمايه الحدود فقط لا تقدم لداخل اليمن او لا. كان معنا قوات الشرعيه في قوات يمنيه تعمل معنا في نص القطاع كنا بنعمل في نص القطاع مع قوات يمنيه وقوات الشرعيه وقوات الشرعيه تقدمت هجوم داخل اليمن. ما في What he is about to tell us is of great importance to the French lawyer. Before he was captured in 2019, he witnessed surprising alliances being formed on the battlefield. لا كان سعودي في حدودنا هناك الاماراتيين ما موجودين معنا السعوديين فقط. اكيد ما يحزب الاصلاح ايوه ما يحزب الاصلاح هم ذاتهم عندهم كتيبه معنا كانوا. لا هم كانوا موصولين معنا هم جالسين في نفس المكان لكن هم بيهجموا واحنا بنكون خلفهم كان. In the front line, according to him, were fighters from the Al-Islah party, the major Sunni party in Yemen. This party is close to the coalition and several of its members have joined the ranks of Al-Qaeda. In this way, the most dangerous organizations would benefit from the chaos of this war, in particular Al-Qaeda of the Arabian Peninsula, AQPA. They too want to annihilate the Houthis and Ansar Allah, as claimed by its leader Khalid Batafi, a former Afghanistan and Bin Laden loyalist. وبالرغم من انشغالنا بالقتال ضد الحوثيين وأنصار المخلوع في أكثر من 11 جبهة في مختلف أنحاء اليمن. The French remember AQPA with dismay. The Kouachi brothers committed an attack on Charlie Hebdo on the 7th of January 2015, and AQPA claimed responsibility. In Yemen, the jihadist spokesman is delighted. He's Nasser al-Anisi. ناصر بن علي الآنسي ناصر بن علي بن علي الآنسي. Jalal al-Ruayshan, now the head of Ansar Allah's intelligence services, follows Al-Qaeda's activity very closely. He knows this figure of the terrorist organization.
هو من أبناء صنعاء، هو من أبناء صنعاء أساساً، وبعدين اتجه نحو اتجاه ديني، اتجاه إسلامي راديكالي يعني، ثم تم استقطابه من قبل القاعدة وذهب وهو صغير في السن معهم، ثم قتل تقريباً في 2015 بعملية. 2 months after claiming responsibility for the Paris attack, Al-Anissi was eliminated by an American drone, perhaps thanks to the information provided by the coalition. But for the spy master, it was mainly a communication exercise. لكن الهدف الرئيسي منها تحسين صورة الاحتلال السعودي والإماراتي في المحافظات للقول بأن هؤلاء ليسوا محتلين، هم يكافحوا الإرهاب أيضاً. In Yemen, other terrorists, though connected to the perpetrators of the January 2015 attacks, have not been questioned for a long time. One of them is a Frenchman, Peter Sharif. بيتر شريف أتذكر الاسم. He's the last terrorist linked to the attacks on Charlie who is still alive. Eventually arrested in December 2018 in Djibouti, Peter Sharif was in contact with the Kouachi brothers. According to the French secret services, he was in contact with them in order to carry out one of AQPA's main objectives, to eliminate Charlie Hebdo. This was demanded by AQPA's propaganda as early as 2010. But for years, Peter Sharif has been able to move freely in highly guarded areas of Yemen. According to the head of the security services, the coalition and the president-in-exile Mansour Hadi are double-dealing with the jihadists. لكن من خلال الاطلاع على التقرير بشكل كامل تتضح الصورة الجلية بأن التحالف وحكومة هادي واجهوا صعوبة في مقاتلينا، في هزيمة مقاتلي صنعاء، فبالتالي لجأوا إلى مجاميع عقائدية، مجاميع من القاعدة، من السلفيين، من The coalition supported by the UN, the US, UK and France is said to be collaborating with Al-Qaeda against the common enemy Ansar Allah. وهذه من أحد الأعلام حقهم والتراث الذي يبتدون به كلاب سلمان وكلاب ترامب. It's a taboo subject in Europe, but not for Ansar Allah's deputy foreign minister in charge of peace negotiations. أؤكد لك بأن القاعدة وداعش هي جزء أساسي من الشرعية الزائفة التي يعترف بها مع الأسف المجتمع الدولي، وهي مكون أساسي من مكونات التحالف. الآن هناك توطين، عملية توطين حقيقية للقاعدة وداعش في مأرب، وهم في الخط الأول في القتال، هم من يقاتلون بشراسة. Marib, in the center of the country, is a region where for years a decisive battle for the control of strategic oil rigs has been going on. There, the coalition and Al-Qaeda are said to support each other. In this report from April 2021, Ansar Allah identifies Al-Qaeda's positions and weapon stocks in Marib. They point to a man at the center of these alliances, Khalid Arada, a man from a large Sunni family in the region. Without meaning to, the American administration has anticipated these accusations. In 2017, Washington put Khalid Arada on its lists of officially wanted Al-Qaeda leaders. He was supervising an Al-Qaeda camp and supplying the organizations with weapons and fighters. But here, in this never-seen-before footage, he's also seen in the midst of army officers in the vicinity of Marib. أقدم شكري للأخ اللواء محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة. The military official being saluted is Mansour Hadi's own Minister of Defense, only a few meters from the Al-Qaeda leader. And the man giving a speech to the soldiers is Mansour Hadi's right-hand man. Here he is again in Riyadh in November 2019. His name is Ali Mohsen, the vice president of the loyalist government supported by Saudi Arabia and the Emirates. Ali Mohsen's connection with Al-Qaeda is nothing new. A year before September 11th,
the French DGSE already suspected Ali Mohsen, at the time an army general, of having strong relations with Sheikh Abdelmajid al-Zaidani, who was close to Osama bin Laden and the Yemeni Islamists that he financed. Ali Mohsen, a man with two faces. He's at the heart of the coalition against Ansar Allah fighters. And on the ground, he fights them alongside an Al-Qaeda leader. نقول لكم تحية فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الربه منصور هادي، يأتيكم كل تحياته وكل أمنياته لكم بالنصر والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشهورة متواجدة في التحالف، ويحملون مناصب كبيرة داخل شرعيتهم المرتزقة، إما مستشار للرئيس أو نائب للرئيس أو قائد للمعسكر هذا أو قائد للفريق هذا. In October 2020, the northern authorities sent the UN a list of 11 people suspected of involvement with Al-Qaeda. This is the case of Adel al-Zabani, alias Abu Abbas, formerly accused of having links with Al-Qaeda. According to our CNN colleagues, he commands a coalition brigade in the Taiz region. Another striking case is that of Abdel Wahab Hamikani, identified as an Al-Qaeda executive by the United States, but who is found in the office of the president in exile, Mansour Hadi, in Riyadh. And here in Geneva, he's shaken hands with UN Secretary General Ban Ki-moon amidst a delegation of Yemenis. Before leaving the country, lawyer Joseph Breham takes a closer look at the latest findings. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont les meilleurs alliés de la France dans cette zone du monde. Et les plus grands ennemis de la France dans cette zone du monde, c'est Al-Qaïda et l'État islamique. Et donc, nos meilleurs alliés et nos plus grands ennemis sont en fait alliés sur le terrain. Et ça, c'est très étonnant. Ça peut tout à fait se qualifier de complicité de terrorisme. Comme on est dépendant de ces pays, eh bien, ils se sentent, eux, les mains libres pour aller soutenir qui ils veulent, où ils veulent, dans leurs intérêts. Et là, en l'occurrence, c'est le soutien à Al-Qaïda, à l'État islamique. C'est en tout cas la meilleure démonstration que la réelle politique, c'est pas des maths, quoi. These political decisions are proving to be terrible for the population. In Yemen, 16 million people are facing hunger. That's 1 in 2 Yemenis. The northern capital, Sanaa, is no exception. These bowls will feed a part of the neighborhood. Every morning, Ayman and his family fight hunger in their own way. ومعنا طبيخ واحيانا نطبخ لحمه. كنت في بعض المؤسسات اشتغل، بس تفرغنا لخدمه المساكين فيها مع الازمه هذا، مع الحرب، مع العدوان. In the family kitchen to feed the poorest, he makes do with what the neighbors and shopkeepers give him. احيانا نكفي 240 اسره، واحيانا يلا 50 اسره، على حسب مهما واجهتنا ضغوطات وصعوبات هذا، بس كده نعتبرها الجهاد حقنا. By feeding more than 200 families every lunchtime, the father of a family sees himself, like many others, as a fighter of Ansar Allah. يعني تقريبا الساعة 11. For this jihad against famine, gas rather than Kalashnikovs is used. In Sanaa, each family is rationed, each bottle is counted. تقريبا بنستلم 2 كروت للمطبخ، يعني خلال شهر كامل. أحيانا ما بنشتري اما من السوق السوداء ولا عبر العاقل دبتين في الشهر. افتح لي افات هذا. عبر العقال تكلف 6000. لكن في السوق السوداء الدبه تكلف 12000. جاهز. يلا البسوا على راسكم. الشهركه على راسك بس. على راسك.
يلا مش وقت الضحكة يلا بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين لا تستجع ما عاد أحرقك ما عاد أحرقك ايش لا تستجع أنت كفي يا كرام يلا ربط أنت It's 11 o'clock. Ayman and his children are preparing the portions for the poor families in the neighborhood. فهذا يربط وانت دخل الداخل مشمع ثاني A wheelbarrow of bags of rice, another of vegetables. Ayman's neighbors will deliver meals to 150 families in the neighborhood today. Far from the working class areas of Sanaa, one man lacks nothing. We do swim every day 1 hour. Back to the luxurious premises of Jaillard Al-Habari, the businessman close to Ansar Allah, head of a fortune, funded by real estate and grains. My granddaughter, Salimi. Nice to meet you. Salimi. Nice to meet you. That's it. This is my grandson. He's a very famous horse rider in the area. He owns several farms and also helps victims of hunger. This is a grapes, fruits here. This is organic. You can taste it if you wish. It's free for anybody to come and eat. We do a lot of, charities. I mean, what we give from this farm, it's nothing. In the last 6 years, distributing wheat, flour, sugar, rice, to the poor people all over the country. And if we rely on the WFP or any, foreign organization, we could have been dead completely. The Al-Habari group still imports grains for North Yemen, but the flour now has to be paid for in cash and is sometimes stuck for weeks on boats in the Red Sea. In response, the UN and its World Food Programme also sends shipments. A sham, according to the trader. The United Nations claim, a big help for Yemen, and they collect the money. But those people do play games with the money. They bring the worst quality, the damaged quality into the country of wheat or flour or whatever. So whatever they give, it's peanuts. It's nothing. Regularly, the Emirati-Saudi coalition and Ansar Allah are accused of organizing famine against the Yemenis. In the end, no side appears more righteous than the other. This dirty war kills in silence, far from sight. Malnourished and displaced, children are the first victims. Yemen, which is so coveted, remains one of the poorest countries in the world, where 40% of the population is under 15 years old.